總理杜魯多今明兩日面臨黨內要求佢落台同埋灰人政團威脅佢推翻佢嘅少數政府嘅最後限期，而聯邦保守黨黨魁博勵治就宣布，如果上台執政，就會取消價格低於100萬元以下嘅新屋貨爐稅 GST。何家碧報導。聯邦保守黨黨魁博勵治今早到渥太華郊區拍門，並且發布一段6分多鐘競選式房屋政策宣傳影片，宣布如果贏得下屆大選，將會取消100萬元以下新屋嘅貨爐稅。This will save about $40,000 on a new home of $800,000. That would mean a savings every year of $2,200 in mortgage payments. 博勵治指，杜魯多政府執政9年，導致住房成本以倍增加，屬於7國工業集團中房屋負擔增長最快嘅國家。2015年杜魯多上場前，一個家庭平均用稅前家庭收入39%可以負擔房屋，但現時要佔收入60%，喺多倫多要70%，而喺溫哥華更高至98%。If you're in Vancouver today with the average income and you wanted to buy the average home, you'd have to stop paying taxes, stop eating, stop buying clothing, stop driving, stop vacationing. 博勵治指喺安省同卑斯省各級政府收費佔新屋成本嘅30%。保守黨提出嘅減稅措施可為市場帶嚟3萬套額外房屋，為建築工人創造更多收入。